Assalamu alaikum jama'a, barkanku da sake dawowa sabon video na. Idan baƙi ne ku sannunku da zuwa, kuma kada ku manta ku danna min like, subscribe sannan kuma ku danna ƙararrawar sanarwa. Hakan zai ba ku dama idan na saka sabon video za ku dinga samun notification cewa na saka sabon video, kuma ba za ku yi missing duk abubuwan da nake posting ba. A yau insha Allah zan nuna muku yadda ake ɗaurin ɗankwalin atamfa kamar kala 5 ko 6, na manta guda nawa na yi. So ga su nan dai duka zan nuna muku simple ɗankwalin atamfa wanda za ku iya yi je biki ko suna ko wani taro, ko kuma dai ku yi shi don kwalliyar kanku. Sannan wa'annan wanda nake fara yi masu kaman turban ne, za ki iya yin su ya zama kaman turban ba wai kamar ɗauri ba. Gashi nan ba shi da wani wuya. Ina nuna to ga ɗauri na biyu nan zan yi shi ma mai kaman turban. Sai ki zagayo da ɗankwalin ki ta bayan kai, sannan sai ki bi da shi ta bayan kunnen ki. I think ina ma taɓa yin irin ɗaurin nan a channel ɗin nan, ba shi da wani wahala. Sannan kuma nan da nan za ki sa ɗankwalin ki shi kuma zai zauna ya yi kyau sosai. Ba kya buƙatar wani pin ko kuma wani abun da zai riƙe miki shi, sannan kuma ba zai dinga warwarewa ba. Ko da za ki ɗora mayafi mai santsi a kai, ba zai dinga warware miki ba. Gashi na yanda na yi shi yana da sauƙi shi ma sosai, ba wani wahala ne da shi ba. In kin gama sai ki ɗan ja shi baya yanda zai ƙara yin kyau. Ba a son a ga ɗauri ya zo dab da goshi. So next one ɗin kamar Zara Buhari zan yi shi ma dai na taɓa yin shi, amma wannan shi Zara Buharin ba ne takarda ba ne ba. Ba kya buƙatar wata takarda ko wani abu da zaki saki. In dai ɗan atamfanki mai kauri ce, zaki lankwasa ta ne kawai sai ki ɗaura. So next ɗaurin shine ɗaya side ɗin zai yi guntu, ɗaya zai yi tsaho. Sai ki lankwasa shi kaman zaki Zara Buhari, sai ki zagayo da wannan mai tsahon gaba, sannan shi kuma guntun sai ki cushe shi a ciki. Haka ne zai baki daman buɗa shi ya miki kamar ake ce mai kamar irin wannan fan ɗin nan da ake yi. Yawwa gashi nan zan bubbuɗa shi na sassaka shi a gefe. Shi ma ba kya buƙatar pin. Na taɓa yin shigen shi kwanaki a channel ɗin nan, amma mai side ɗaya, ba mai duka side ɗin ɗankwalin ba, wanda zai miki iya side ɗin kawai ne wancan karan. So idan ba ku yi wannan ba, idan ba ku kalla ba, zan saka link ɗin somewhere akan screen, za ku gani su, ko kuma ku duba description za ku ga links ɗin videos ɗin da na ɗauri. So gashi nan shi yanda ake yin sa, fan ɗin za ta buɗe ta kowane side. Shi kuma wannan yanda ake yin sa shi ma dai kamar Zara Buhari ne. Za ki bi da ɗankwalin ki cuccushe shi a gefe, sannan ki tabbatar kowane side da kowane gefe ya gyaru, bai fito ba, ya yi rough. Shi ma wannan ɗin sai ki sashi, sai ki samu ɗankwalin ki na abaya ko kuma chiffon ko kuma raw silk, ko dai duk dai wani abu dai da zai ƙayata ɗaurin sosai. Sai ki mummurɗe shi kamar nawa kun gani, kamar ɗankwalin abaya ne. Sai ku nannaɗe shi, sai ku zagayo da shi ta bayan kai. Dan za ku ga na yi abin da nake faɗa. Sannan kada ku manta don Allah a dinga danna subscribe da ƙararrawa, sannan a dinga danna like. Sannan kada ku manta ku dinga comment, saboda ina jin daɗin addu'o'in da kuke min, sannan kuma ina jin daɗin comment.
sannan ban yadda wata ko wani ya ɗau videos ina ya dinga amfani da su wajen yin online class ɗin shi ba, ko kuma ya dinga sharing videos ina a wasu social platforms ko Facebook ko Instagram ko WhatsApp yana karɓar kuɗi a hannun mutane. Duk wanda ya haka zance shi tara ne mugun yawa, because na ga wasu suna ɗaukan videos ina suna zuwa suna monetizing, suna karɓar kuɗi a hannun mutane, which ni ba ni bace ba. Da haka duk wanda ya haka is at his own risk. To zan cika tara mai yawa kuma zan yi suyin ɗinka don the amount ɗin da lawyer ɗina ya caza shi za ka biya ko miliyan nawa ne, don haka a lura sannan a zama very careful. To gashi nan bayan na zagayo da ɗan kwalin na hau da shi na ƙara yin wannan fan ɗin ta inda na zagayo da ɗan kwalin zan yi pinning, to sai da na kusan gamawa tukunna na ga a shi atamfar ba wani kaurin a zo a gani ne da ita ba, da zai riƙe both atamfar da kuma chiffon ɗin. To ɗauri na gaba kuma shine zaki ɗau ɗan kwalin naki ki ƙulle shi. In kika ƙulle shi sai ki amfani da nan gurin side by side ɗin sai ki bubbuɗa shi, zaki ga ya baki kaman fulawa. Gashi in ya baki kaman fulawa sai ki wannan dogon sai ki samu guri a jikin ɗan kwalin ki cusa shi inda zai zauna, sannan shi kuma gurin fulawa ɗin sai ki ɗauko pin ki dinga sawa. Sai kun ɗan min haƙuri bidiyo ɗin nan babu mirror a gabana nake ɗaura shi, sannan kuma kamera in ba ni take facing ba, so bana ganin me nake yi, kawai dai ɗaurawa nake yi tunda na riga na saba yin irin su, kawai ɗaurawa nake yi. Ko babu madubi dama zan iya sosai ina dubawa in case kun ga wani imperfection ko wani abu. So gashi nan ina ɗaukan pins ɗin ina riƙe ɗan kwalin in place yanda fulawan zai zauna shi ma kuma ɗan kwalin zai zauna. Idan ba kya so wancan zaren ɗan kwalin da kika cushe na bayan nan ya fito, kin fi so kawai a ga fulawa ɗin ita kaɗai a jikin ɗan kwalin ki, to sai ki idan kika gama nannaɗa fulawa in kika yi pinning ɗin ta, sai ki ɗauko shi sai ki round da shi ki nannaɗa shi a wato gefen fulawa ɗin, to shine ba zai fito ba, sai dai a ga kawai kin saka fulawa a jiki. Sannan idan kina son ki sa wani accessory ɗin ne kuma za ki iya sawa. A nan muka zo ƙarshen wannan bidiyo, mu haɗa bidiyo na gaba.